สวัสดีครับ Welcome again. Sorry for the technical problem นะครับ We will begin our last session นะครับ Session 5 Rethinking the Ethnicity. At this session we have 3 presentation. The first one is by will be presented by คุณ Apinan Thammasena from the มหาจักรีสิรินธร Anthropology Center ครับ In the presentation entitled Driving the Sirinthorn Anthropology Center's Ethnicity Works in Thailand ครับ Without further ado I will leave the floor for คุณอภินันท์ครับ Thank you very much ครับ Good afternoon, all participants. I'm Apinan Thammasena from SAC. Today, the topic I will present today is about SAC's ethnicity works in Thailand. Today I would like to present in Thai. Sorry. Okay. สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมจะขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าสไลด์ที่นำเสนอก็จะขอเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก็จะนำเสนอแบบเดียวกับที่พูดเลยนะครับในสไลด์นะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องศูนย์นิดหนึ่งนะครับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเป็นองค์การมหาชนที่ทำงานด้านมนุษยวิทยานะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานชาติพันธุ์มาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ทำงานเรื่องชาติพันธุ์นะครับตั้งแต่เรื่องการทำฐานข้อมูลนะครับมาจนถึงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นงานที่เรียกว่าขยับจากงานวิชาการไปสู่งานระดับนโยบายอันนี้ก็ถือเป็นความเป็นพัฒนาการนะครับของศูนย์วิทยาสิรินธรครับทีนี้ผมจะขออนุญาตเล่าสักนิดหนึ่งนะครับว่าในประเทศไทยเองเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ60กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่มีวิถีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยนะครับเราแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์60กลุ่มเนี่ยโดยอาศัยชื่อที่เขาเรียกตัวเองนะครับว่าเขาเป็นกลุ่มอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีวิธีการแบ่งที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นๆนะแต่ว่าศูนย์วิทยาสิรินธรใช้วิธีคิดที่เรียกว่าเขาเรียกตัวเองว่าอะไรแล้วก็จะจำแนกกลุ่มตัวเองลักษณะแบบนั้นนะครับทีนี้ผมอยากจะขอพูดถึงพัฒนาการการทำงานของศูนย์สักเล็กน้อยนะครับยุคเริ่มศูนย์เนี่ยมีพัฒนาการการทำงานชาติพันธุ์เนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆด้วยกันนะครับในช่วงปี 1998 จนถึง 2008 เนี่ยนะครับศูนย์เนี่ยเริ่มต้นจากการทำงานฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนนะครับจนต่อมาในปี 2003 เนี่ยถึงเริ่มทำงานฐานข้อมูลที่เรียกว่าฐานข้อมูลงานวิจัยชาติพันธุ์นะซึ่งก็ทำคู่ขนานกันมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี 1998 แล้วก็เพิ่มฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในปี 2003 นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเราก็แบ่งกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยโดยการที่ใช้ชื่อที่กลุ่มชาติพันธุ์ใช้เรียกตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้ก็เป็นลักษณะของการแบ่งกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเราใช้เกณฑ์นี้นะครับเป็นเครื่องมือในการแบ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ยุคที่1เนี่ยก็เป็นยุคที่เรียกว่าเราทำงานฐานความรู้นะครับหรือว่าการทำงาน Database เป็นเรื่องแรกนะครับในการทำงานนะครับต่อมาในยุคที่2เนี่ยนะครับศูนย์เนี่ยก็ทำงานระดับที่เรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วก็การสร้างเครือข่ายด้านชาติพันธุ์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเป็นยุคของการที่เราเอาความรู้นะครับจากฐานข้อมูลนะครับมาขับเคลื่อนนโยบายนะครับเพื่อจะให้เกิดการเป็นแนวนโยบายในการคุ้มครองวิถีกลุ่มชาติพันธุ์งานสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในยุคนี้เนี่ยนะครับก็สามารถผลักดันนะครับให้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา70เนี่ยมีการระบุเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ไว้ในนั้นนะครับถือเป็นความก้าวหน้าอย่างสำคัญนะเพราะว่าน่าจะเป็นหน่วยงานวิชาการหน่วยงานเดียวนะฮะที่ผลักดันประเด็นทางวิชาการเนี่ยนะครับให้ไปอยู่ในรัฐธรรมนูญได้นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ไปสู่ตรงนั้นได้นะครับแล้วก็สามารถผลักดันให้ทางสภาปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับนำประเด็นเรื่องของการทำกฎหมายเรื่องชาติพันธุ์นะครับเป็นประเด็นหนึ่งในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้วยเช่นเดียวกันและนั่นก็เป็นช่วงปี 2009 ถึง 2016 นะครับที่เราดำเนินการจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเรา
ได้ดำเนินการในส่วนที่เรียกว่าการขับเคลื่อนกฎหมายนะครับชาติพันธุ์นะครับชื่อว่าพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งก็ตอนนี้เราทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานนะครับในการจับผลักดันเรื่องนี้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสารภาพของกฎหมายอันนี้นะครับก็อยู่ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นรัฐบาลชุดหน้านะครับก็น่าจะมีกฎหมายนี้ใช้บังคับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชาติพันธุ์ก็จะถือเป็นกฎหมายชาติพันธุ์โดยตรงฉบับแรกนะครับที่มีใช้ในประเทศไทยนะครับจากแนวทางการทำงานของศูนย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าศูนย์เนี่ยมีภารกิจแล้วก็ยุทธศาสตร์ในการทำงานเนี่ยอยู่ด้วยกันถ้าจะเห็นกรอบนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4กรอบด้วยกันอันแรกเนี่ยนะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอคติแล้วก็สิทธิทางวัฒนธรรมนะสิทธิและความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นประเด็นที่1ที่เราทำนะครับส่วนมนุษยธรรมอันที่2คือเรื่องของการทำเรื่องทุนทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การอยู่รอดของชุมชนเนาะนะครับก็คืออันที่2นะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับส่วนอันที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการแพทย์นะครับที่พูดถึงเรื่องการให้ความสนใจเรื่องการดูแลนะครับหรือการสนใจเรื่องประเด็นทางวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องในส่วนที่4นะครับแต่ว่างานที่สำคัญของศูนย์จะมีอยู่4ก้อนด้วยกันนะมีเรื่องของชาติพันธุ์ใช่ไหมครับมีเรื่องของประวัติศาสตร์และก็โบราณคดีนะครับมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ข้อมูลชุมชนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงเรื่องสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัยนะครับก็คือประเด็นด้านมนุษยร่วมสมัยต่างๆซึ่งงานที่เราทำเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยภารกิจ4ภารกิจก็คือการทำเรื่อง policy นะครับการทำงานวิจัยการทำฐานข้อมูลนะครับแล้วก็การทำงานเรื่อง network นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมิชชั่นภารกิจของศูนย์วิทยาศิรินธรที่พูดถึงเรื่องงานโดยภาพรวมทั้งหมดหรือยุทธศาสตร์วิชาการของศูนย์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเฉพาะเจาะจงมาที่งานที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ศูนย์จะมีการทำงานอยู่ทั้งหมดอยู่ด้วยกันอยู่4ส่วนด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยก็คืองานที่เรียกว่าการพัฒนาฐานข้อมูลแล้วก็องค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะใช้ความรู้เนี่ยนะครับไปขับเคลื่อนนโยบายอันนี้ก็เป็นงานสำคัญนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นภารกิจที่ศูนย์เนี่ยทิ้งไม่ได้ก็คือการทำฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้วยคือเราไม่ใช่เก็บอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเราหาวิธีการใช้ฐานข้อมูลด้วยโดยเฉพาะยิ่งการเอาข้อมูลไปใช้ในเชิงนโยบายซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการทำงานด้านชาติพันธุ์ของศูนย์นะครับส่วนอันที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการส่งพัฒนาศักยภาพนะครับของเครือข่ายนะครับให้มีลักษณะที่จะเป็นภาคีเครือข่ายเชิงยุทธศาสตร์นะครับที่จะเป็นกลไกในการที่จะขับเคลื่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านชาติพันธุ์อันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าการทำงานเชิงนโยบายเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการทำงานกับเครือข่ายนะครับเพื่อที่จะให้เกิดกลไกการผลักดันกฎหมายหรือว่ากลไกการผลักดันนโยบายออกมานะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวเนาะแต่ว่าเรามีเพื่อนในการทำงานอยู่ด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3นะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของการทำงานการสื่อสารสาธารณะนะครับอันนี้ก็หัวใจสำคัญเลยคือต้องการอยากจะทำให้คนเนี่ยเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ว่าคือใครนะแล้วก็เปลี่ยนทัศนคตินะครับในเชิงบวกต่อกลุ่มชาติพันธุ์เพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราทำเนี่ยก็จะทำเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่3ส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนนโยบายนะครับงานสำคัญก็คือการผลักดันกฎหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งก็ปัจจุบันก็อย่างที่เรียนไปว่าอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทำอีกอันหนึ่งก็คือการให้ข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ในมิติต่างๆอันนี้ก็เป็นภารกิจของศูนย์วิทยาศิรินธรเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์4ภารกิจนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตมาพูดถึงตัวกฎหมายชาติพันธุ์ที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับก็เป็นกฎหมายที่อยู่เป็นร่างนะครับยังเป็นร่างอยู่เนาะซึ่งอยู่ในการพิจารณากฎหมายชาติพันธุ์เนี่ยนะครับก็ให้ความสนใจนะครับเรื่องของการที่จะคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็การันตีว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิ
ต่างๆ6ประการดังนี้นะครับอันที่1เนี่ยก็คือว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยนี่นะครับถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยครับก็จะให้การปกป้องนะครับไม่ให้กลุ่มดูถูกเหยียดหยามนะครับแล้วก็ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับตามหลักของสหประชาชาตินะว่าเราจะต้องให้การคุ้มครองทุกคนอย่างเสมอภาคกันและไม่เลือกปฏิบัตินะครับอันที่2นี่นะครับก็จะเป็นหลักเรื่องของการที่จะคุ้มครองนะครับความรู้ท้องถิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นภาษานะครับวิถีชีวิตนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าจะทำให้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์สามารถอยู่ได้นะครับส่วนประเด็นที่3ที่ผมไฮไลท์ไว้นี่นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่อาจจะเป็นของใหม่หน่อยนะครับในประเทศไทยก็คือการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเรื่องที่3นี่เดี๋ยวจะขออนุญาตขยายความต่อไปในสไลด์ต่อไปนะประเด็นที่4เนี่ยก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการจัดการแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพื่อที่จะให้รักษาสมดุลแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพแล้วความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยสามารถมีทุนทางวัฒนธรรมนะครับที่เข้มแข็งได้ต่อไปส่วนอันที่5นะครับก็เป็นหลักประกันนะครับที่จะให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการที่จะกำหนดนโยบายต่างๆนะครับที่กระทบกับกลุ่มชาติพันธุ์จากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ก็ไม่ได้มามีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามากำหนดนโยบายต่างๆได้แต่การมีกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะช่วยทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดบทบาทกำหนดผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับเข้ามาเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับอันนี้ก็อันสุดท้ายส่วนอันที่6นะครับก็จะเป็นการหลักประกันนะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจะสามารถเข้าถึงสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับหรือบริการขั้นพื้นฐานของรัฐนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันอยู่ใน6ประเด็นนะครับซึ่งก็จะอยู่ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแล้วก็ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่ายังไม่มีร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองนะครับเราก็มีงานที่เราทำอยู่เรื่องหนึ่งสำคัญนะครับก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องการทำเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับไอเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมันก็มีความสำคัญเนาะเพราะว่ามันเป็นแนวนโยบายนะครับที่อยากจะคุ้มครองนะครับให้กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยมีสิทธิ์นะครับในฐานะที่เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมนะครับที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับโดยที่จะให้เกิดความสมดุลแล้วก็ยั่งยืนอันนี้ก็เป็นหลักคิดของคำว่าพื้นที่คุ้มครองวิถีกลุ่มชาติพันธุ์แต่ว่าการจัดการแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องให้ความสำคัญนะว่าเราต้องเชื่อนะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์มีศักยภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพนั้นนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะบริหารจัดการตนเองได้หรือว่าดูแลตัวเองได้หรือเอาง่ายๆคือว่าสามารถพึ่งพาตัวเองได้นั่นเองนะครับซึ่งนี้เป็นหลักที่จะทำให้การจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับเป็นแนวนโยบายที่จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทีนี้การจัดการพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับมันก็จะมีความสำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยมันเป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดความสมดุลแล้วก็ยั่งยืนนะครับก็คือว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเนาะกลุ่มชาติพันธุ์เขาอยู่ในพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับแต่ว่าก็ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆเราจะทำอย่างไรให้พื้นที่ตรงนี้นะครับกลุ่มชาติพันธุ์สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับและขณะเดียวกันก็เป็นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่1เนาะอันที่2เนี่ยนะครับเราต้องมองว่าพื้นที่คุ้มครองวิถีกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นแค่พื้นที่ที่เป็นกายภาพเนาะแต่ว่ามันเป็นจิตวิญญาณนะครับหรือ land of soul นะครับก็คือเป็นดินแดนที่เป็นจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งก็จะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์เขามีความภูมิใจในศักดิ์ศรีของเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนนะครับในสังคมได้อย่างเสมอภาคกันนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปกป้องนะครับแล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนาะเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เราอาจจะต้องเราเป็นประเทศที่มีทุนวัฒนธรรมอยู่มากนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่มีการบริหารจัดการที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราสูญเสียทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเราไปจำนวนมากเพราะฉะนั้นการมีเขตพื้นที่คุ้มครองวิวิธกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยทำให้เกิดการรักษาทุนวัฒนธรรมได้นะครับส่วนที่4เนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความสมดุลและก็ยั่งยืนนะครับในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับการทำเขตพื้นที่คุ้มครองเนี่ยมันมีหัวใจสำคัญก็คือว่าจะเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์นี่นะครับมีความสามารถที่จะจัดการแล้วก็คุ้มครองวิวิธกลุ่มชาติพันธุ์ได้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเป็นไปตามหลักของการสร้างความมั่นคงทางของมนุษย์นะครับให้เกิดขึ้นในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาสามารถพึ่งตนเองได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดเรื่องเขตพื้นที่คุ้มครองวิวิธกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็เป็นแนวทางที่ศูนย์วิทยาสิรินธรขับเคลื่อนอยู่ในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเวลาเราทำงานด้านชาติพันธุ์ของศูนย์เนี่ยเราก็ไม่ได้ทำลำพังแค่เรื่องของการทำฐานข้อมูลหรือการทำองค์ความรู้แต่นี่คือการเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายก็เป็นทั้งหมดที่ผมพูดมานี่นะครับก็เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ของศูนย์วิทยาสิรินธรซึ่งคิดว่าหากจะมีความเป็นไปได้นะครับในการที่จะทำงานร่วมกับทาง EFEO ได้เนี่ยก็คิดว่าเราก็น่าจะมีแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือกันต่อไปได้ในอนาคตนะครับผมก็ขออนุญาตขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้นะครับผมขอบพระคุณครับ Thank you very much ครับ Thank you very much ครับคุณอภินันท์ครับ if you have some question ครับผม please คุณแคทเธอรีนครับ Thank you very much, and apologies if my question refers to something that you said and that I couldn't understand because I unfortunately don't speak Thai. I wanted to ask you in how far or in which way your drafting of this policy that you mentioned is involving local groups, local ethnic groups, such as, for instance, the network of indigenous peoples in Thailand and some other groups, or how you collaborate with various actors from these groups. Can you repeat again? Yes. I wanted to ask how the setting up of the policies that the center is involved in is collaborating with or involving various ethnic minority groups, such as, for example, the Council of Indigenous Peoples of Thailand or the Network and Council of Indigenous Peoples Thailand that exist. ครับก็คือว่าคุณเนตลีนอยากจะทราบว่าที่งานที่ทำอยู่ของทางศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรเนี่ยคือปัจจุบันมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่หลากหลายแค่ไหนครับหมายถึงทั้งตัว ethnic group แล้วก็ตัวกลุ่มที่ขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับเราทำงานกับทางเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้น่าจะมากกว่า36กลุ่มmore than 36 ethnic groups ครับแล้วก็หน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐประมาณหน่วยงานหลักๆประมาณ5กระทรวงครับand then also they try to promoting the policy development with 5 institution governmental institution ครับแล้วก็กับหน่วยงานวิชาการนะครับหลายๆสถาบันด้วยกันที่เราทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นการทำงานก็จะเป็น3ระดับที่เรียกว่าชุมชนท้องถิ่นก็คือทำงานกับชาติพันธุ์โดยตรงระดับที่เป็นงานวิชาการก็คือทำงานกับสถาบันวิชาการแล้วก็ระดับนโยบายก็คือทำงานกลไกระดับนโยบายเลยก็คือหน่วยงานกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราทำงานร่วมกันหมดนะครับหมายถึงว่าในระดับนโยบายเนี่ยก็คือศูนย์มนุษย์มีสถานภาพพิเศษในการที่จะช่วยในการที่พัฒนาตัวหมายถึงว่าใช่ครับเรามีบทบาทเป็นคณะกรรมการส่วนหนึ่งในกรรมการใช่กรรมการอะไรนะครับกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีกลุ่มชาวบ้านชาวเลกะเหรี่ยง
ที่เป็น2กลุ่มนำร่อง อ๋อ แล้วก็ ยังเพิ่งเริ่มแค่2 ใช่แล้วก็จริงๆต้องอย่างนี้เราบอกว่าเราเป็นกลไกในการร่างกฎหมายชาติพันธุ์แล้วกันตอนนี้เราเป็นกลไกหลักในการทำกฎหมายชาติพันธุ์ There are 3 level of the mission of the center. First, with the ethnic group themselves, and then with the government. Also, the center is already a member of the community to create the policy on the ethnic life and ethnic group. And then also the third level is with the another academic institution. ครับผม สวัสดีค่ะ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับใครจะมีคำถามอีกไหมครับ Other questions ครับนั่นถามสั้นๆนิดนึงครับก็คือเกี่ยวกับเรื่อง between the maintaining the ethnic identity and we know exactly that the culture always change. So I mean that culture and life also change together. So one of the of your mission is that เดี๋ยวผมจะพูดภาษาไทยทีแต่ก็ one of your mission is that to develop the quality of life of the ethnic group. So there are conflict or not between the maintaining ethnic identity and cultural change. ครับ โอเคอันนี้ตอบอย่างนี้ครับสองเรื่องนี้มีความสำคัญเนาะคือระหว่างการจะรักษาของเดิมไว้กับการที่จะใส่ของใหม่เข้าไปนะครับแต่หลักคิดของงานนี้ก็คือว่าเราต้องให้สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นคนเลือกอย่างน้อยที่สุดงานที่เราทำอยู่ก็คือการที่เราทำให้เขาเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและเขารู้ได้ว่าจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของเขาเองเนี่ยก็คือทุนวัฒนธรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการที่จะดูแลตัวเองอย่างไงอันนี้คือหลักคิดของเราเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าเราไปทำงานเพื่อจะไปฟีสเขาไว้แบบนั้นแต่มันคือการทำงานเพื่อให้เขาเห็นศักยภาพของเขาเองแล้วทันต่อสถานการณ์โลกด้วยว่าเขาจะต้องปรับตัวเองอย่างไรในศักยภาพที่เขามีอยู่ครับคือถ้าอย่างนี้หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันก็เห็นอยู่นะบางเราค่อนข้างจะเห็นว่ากลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มเนี่ยด้วยความที่เขาก็อยากให้ลูกได้เรียนหรือว่าอะไรคือฉะนั้นสภาพวัฒนธรรมเปลี่ยนวันหนึ่งถ้าเกิดเขาเลือกที่จะไม่นั่นแล้วเนี่ยมันมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังฮะจริงๆเราพบน้อยมากนะเหตุผลเพราะว่าเมื่อถึงณจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้คนกลุ่มชาติพันธุ์จะรู้สึกว่าศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยคือวัฒนธรรมของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะมีกลไกในการที่จะรักษาวัฒนธรรมไว้ส่วนหนึ่งและขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะปรับตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแต่สำคัญที่สุดคือการให้พื้นที่แล้วก็ให้โอกาสที่เขาจะเลือกที่จะใช้ชีวิตได้ว่าจะทำยังไงแต่ที่ผ่านมานโยบายมันคือการเราเลือกให้เขาแต่ตอนนี้เราควรจะให้เขาเลือกเองว่าเขาจะไปทางไหนโดยให้เขาเท่าทันแล้วก็เห็นอนาคตด้วยว่าถ้าเลือกแบบนี้มันจะเจออะไรถ้าทำแบบนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็คิดอย่างนั้นแหละครับว่าวัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปแล้วแต่เรากลับพบว่าน้อยมากที่จะไปเปลี่ยนแบบนั้นหรือถ้าเปลี่ยนเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมีกลไกบางกลไกที่ทำให้คนบางคนรักษาความเป็นวัฒนธรรมไว้บางอย่างไว้เมื่อเราจะเห็นในพื้นที่ออนไลน์เนาะเด็กๆชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็จะใช้ทุนวัฒนธรรมแหละนะครับในการทำ presentation ต่างๆที่ออกมาในโลกออนไลน์ต่างๆครับ The works of the center is not that try to freeze the identity of the ethnic group but try to to promote the consciousness of the value of their identity and then the group itself themselves can choose ครับtheir destination ครับ thank you very much ครับ Thank you ขอบคุณมากครับ thank you ครับOkay. So now I'm inviting my colleague Rakhine Scheer from the EFEO, who usually works on Cambodia, ethnic minorities of Cambodia, but who is starting a new research on Thailand, especially Northern Thailand. So it is an ongoing research as far as I understand. And so her talk is entitled Capturing the Hill Tribes, Missionary Depictions of Northern Thailand's highland inhabitants between the 1950s and 1980s. I'll give you the floor, Catherine. Thank you very much. Thank you, Gregory.
I am glad and honored to have the chance to present the still very early stage of a research project on missionary depictions of Northern Thailand's highland inhabitants between the 1950s and the 1980s that I plan to develop and implement in a couple of years' time. So it's not yet there. I'm still very much anchored in Cambodia for the moment being, and I just come actually from northeastern Cambodia, from Mondulkiri. So far, my anthropological and ethnohistorical research has thus been focused on Cambodia's Bunong indigenous minority, and more specifically on the changes induced by their conversion to Protestant Christianity, mainly going back to the 1970s. And in this context, I have been led to deal with missionary activities also in the central highlands of Vietnam, and to a lesser degree in other Southeast Asian countries. But I am still in the process of familiarizing myself with the rich body of research on the conversions of Northern Thailand's highland minorities. Past July, I had the opportunity to spend a week in Chiang Mai, allowing me to get a first impression of the archives at Payap University and to learn about the work of the Research and Training Center for Religio-Cultural Community through its director, Father Nipot Tianan Vian. The very modest aim of today's presentation is to provide a brief overview of Christian missionary organizations active among the highland inhabitants of Northern Thailand that have been subject to research, to introduce some of the questions that I plan to pursue in this forthcoming research, and to present the so far identified sources. Considering the nascent state of this project and the Sirindon Anthropology Center's expertise that we have just come to become very aware of what the center is currently working on, I am grateful for any advice and ask you also to bear with me as I'm going through the rudiments that might be well known to many of you. In 1996, Charles Keyes coordinated a special issue of the Journal of Southeast Asian Studies on Being Protestant in Southeast Asian Worlds, in which he and his colleagues analyzed the missionary work of Protestant denominations in the uplands of Southeast Asia, where they garnered much more interest than among lowland, notably Buddhist majorities. The emergence and the relative success of Christianity among highland groups in Northern Thailand from the 19th century onwards has been the subject of stimulating ethnohistoric and anthropological research, and I propose to provide some examples that do not pretend to be exhaustive. The Karen have probably been at the center of the most extensive research on evangelization dynamics in Northern Thailand and in Burma, which we will see will be the case also for a couple of other groups, notably with the ethnohistoric and anthropological work of Yoko Hayami and Kwanchivan Buadeng. First, envoys of the American Baptist Mission introduced Christianity among Karen people in Burma at the start of the 19th century, before arriving in Thailand around 1870. It was, however, only after the Second World War that the number of Karen converts was significantly growing in Thailand. In 1954, Karen and US missionaries, so Karen who converted in Burma and then moved over to Thailand, founded the Thailand Karen. That were the missionaries. Here we talk about also the Karen converted in Thailand. Founded the Thailand Karen Baptist Convention, which later joined other Baptist groups to found the Thailand Baptist Fellowship. The arrival of Catholic missionaries among Thailand's Karen only goes back to the 1950s, when two Italian brothers from the Bethlehem Fathers, or Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus, and the Burmese Karen assistant started to establish themselves in the region. Their merged evangelization and development efforts were continued in 1975 by the Diocesan Social Action Center in Chiang Mai. I will provide very
general numbers that are not always from the same time period. So back in the 1970s, Peter Kunstetter established that compared to other highland minorities, there was a proportionally large percentage of Karen who had converted to Christianity. And he's talking here about 20% versus 2% among other groups. So they were among early and numerous converts. And in 1997, Kwanchewan Bwadeng estimated that around 60% of the Karen in the 3 districts that she studied were Christian. Lahu conversions to Christianity have been at the center of Andrew Walker's archive-based research, as well as of Judith Pine's work that focuses more on contemporary aspects. Building up upon Herbert Swanson's 1984 study of Northern Thai church history, Walker traces back the first Lahu conversions to 1891 and to the Chiang Rai region. The Presbyterian missionary Dr. Daniel McGilvery, who watched over these initial conversions, attempted to extend Christianity by going on evangelization trips across the highlands, but very few villages went beyond their initially expressed interest. While some new converts were reported at the very beginning of the 20th century, these initial Lahu Presbyterians somehow disappeared after the 1920s out of so far inexplicable reasons. While missionaries of the Overseas Missionary Fellowship, formerly called China Inland Mission, started working in Northern Thailand shortly after the Second World War, American Baptist missionaries, most notably Paul and Elaine Lewis, moved from Kantong, Burma to Thailand in the middle of the 20th century. In Burma, they had been preceded by William Marcus Young, who over the first years of the 20th century reported the conversion of thousands of Lahu, some of whom as well crossed the border to enter Thailand in the 1950s. Regarding now the Catholic mission, the Lahu had as well been contacted by the Bataram Fathers and by priests from the Pontifical Institute for Missions, or PIME, who arrived in 1972 and established a center in Lampang. In his 2010 paper, Andrew Walker states that 10 to 20% of all Lahu, and here we are talking also about the Lahu in other countries, notably China, Burma, Laos, and Vietnam, would have been Christian at that point, in majority Baptist. There has as well been stimulating research on Aka Christianity, with early contributions by Anne Cornelia Camara, and more recently by Panada Bonia Saranai and Anita Agostini. According to Camara, the earliest contact between a Christian missionary and an Aka goes back to 1869, when, I quote her, an American Baptist missionary toured Eastern Burma, but it was only in 1909 that the first envoys of the American Baptist Convention claimed their first converts. The Baptists remained active in the region until the mid-1960s, when the government of Burma evicted foreign missionaries and let people like Paul and Elaine Lewis, that I previously mentioned, who also worked among the Aka, to settle in northern Thailand. The first conversions among the Aka of northern Thailand are said to have taken place in 1962 and to have been the fruit of the evangelization work of an Aka missionary from Burma and an Australian couple from the Overseas Missionary Fellowship, who, as I mentioned for the Lahu, started working in the region in 1955. It was, however, only in the 80s that conversions turned into a more large-scale phenomenon among the Aka, as Camara described. During these years, Baptist and OMF Protestants united under the banner of the Aka churches in Thailand. Catholic missionaries, initially from the Lombard Seminary for Foreign Missions, now called Pontifical Institute for Missions Abroad, as well started to work among the Aka in Burma and established themselves in Kantong. According to internal sources, they would have gained some conversions by 1913, and they as well moved to northern Thailand after
the expulsion of the foreign missionaries in the mid-60s, counting the first Aka convert in 1971 in Thailand. Camera notes the involvement of 3 Italian priests, certainly Badaram fathers, several Italian nuns, and 1 Thai lay woman over the first 25 years. Finally, the Hmong or Miao have been at the center of Nicolas Tapp's influential article, The Impact of Missionary Christianity upon Marginalized Ethnic Minorities, and Prasit Leprecha more recently studied their conversion to Christianity in relation to kinship identity. Initial contacts with Protestant missionaries go back to the very end of the 19th century and to northeastern Yunnan, province of southern China, where Samuel Pollard from the London Missionary Society was active. From there it spread, according to Tapp, and I quote him, in one form or another to Miao groups in Thailand, Laos, and Vietnam. Most importantly, the 1949 revolution in China led many missionaries, both Protestant and Catholic, who had been working in southwest China to continue their work with the Hmong in northern Thailand. They were joined in the 1960s by their fellows who had to leave Burma and Vietnam, and according to Leprecha, who dates the beginning of the evangelization among Thailand's Hmong to the 1960s, it involved Seventh-day Adventists, Baptists, as well as Catholics, but they don't go into further detail about the specific groups. By the end of the 80s, Tapp reports that the Catholics had encountered a greater success among Thailand's Hmong than their Protestant and Adventist colleagues, but that's an information that would also need to be updated. While all of these studies dealing with these missionary efforts are highly interesting, and several, in particular Hayami and Walker's work, mobilize substantial archival materials, most focus on how the different highland inhabitants made sense of the Christian message. In this project, I propose to specifically look at different Christian missionary depictions of the ethnic minority groups with whom they were interacting, and to ask how they described their interlocutors' beliefs and practices to relate to Christianity. What had to be dismissed and what could be integrated. I chose to focus on the period going from the 1950s to the 1980s after having identified relevant primary sources regarding the activities of certain Christian missions during this time, which was not only marked by the emergence of state policies regarding the development of Thailand's highland inhabitants, but also by the Cold War and by new directions in missionary work. According to Charles Keyes, in the 1950s, there was an effort on the part of almost all Protestant denominations in Southeast Asia to indigenize their local congregations by replacing foreigners by local leaders, as well as by reworking the religious message of Protestantism in indigenous languages using locally meaningful idioms and expressed in rituals linked to the local social processes, I quote. On the Catholic side, the Second Vatican Council, which took place between 1962 and 1965, and more specifically the Ad Gentes Decree on missionary work, called to develop what the Catholics call inculturation, that is, to render Christianity locally meaningful. The 1960s also saw the emergence of liberation theology, with its focus on supporting marginalized peoples to overcome oppression. Even if this movement arose in Latin America, it did influence parts of the Thai Catholic sphere. This effort to indigenize Christianity could, however, be countered by other larger interests, as I realized in the course of my previous research. The approach that American Protestant missionaries had in the 1960s towards the highland minorities of by then South Vietnam appeared more marked by Cold War Manichaeism than by efforts to adapt Christianity to local cultures. Even if organizations such as the Christian and Missionary Alliance and the Summer Institute of Linguistics invested a lot of effort into translating the Bible into minority languages, Protestant missionary publications drew a picture of the Highlanders that demonized large strands of their existence along with their spirits.
This example illustrates the importance of inquiring into the ways in which multiple and partially contradicting political and theological factors influenced missionary writings during this period. The influence of foreign missionary representations more generally needs to be critically assessed, so to make sure that one does not, quote Yoko Hayami, reproduce their monopoly on knowledge and interpretation, as this Japanese anthropologist has stated and shown in her stimulating study on the current culture of evangelism and early Baptist mission in the 19th century Burma, in which she shows precisely the key importance of Karen in the evangelization among their people. Notwithstanding, there always is a certain looping effect in the ways in which, I quote Webkin, the labors of missionaries, both as proselytizers and as ethnographers, were guided by scholarly categories such as religion, animism, fetishism, and in how those who were studied and converted often took those categories, which then transfigured their own self-understanding. One might further ask if and how early missionary writings have been looped back into scientific and anthropological knowledge production, and how they possibly influenced national and international policies. It was in the 1950s and 60s that the highland inhabitants of Thailand's north came to be officially referred to as hill tribes and were targeted for state research and development schemes. I quote Kwancheban Buadeng and Panada Bonya Saranai, in an effort to prevent them from joining the communists, from growing opium, and from practicing Sweden agriculture. The Thai state began its national integration policy in the 1970s, and while implementation among the highland inhabitants was initially hampered by fighting between the Thai army and the Communist Party of Thailand, it unfolded more significantly in the 1980s. One can thus wonder how the various Christian organizations which were active in the region might have influenced this process, not only in practice, but also on a conceptual level. A key question will concern Christian missionary definitions of culture and religion, two concepts that emerged within the narrative of modernity and that disconnect what was inextricably entwined on the Northern Thai ground, rendering it possible to distinguish what could or should be preserved from what needs to be changed. As Webkin stated, by the end of the 19th century, the decision of what to salvage in colonial society commonly hinged on whether the practice or idea in question could be defined as culture and therefore more or less harmless, or as false religion. In much of the colonial world, where the institutional distinctions among religious, juridical, and political domains familiar to Europeans did not exist, this decision required the active creation of conceptual categories. End of quote. This dynamic can be transferred to Northern Thailand and leads to examine how the borders between these categories were negotiated and when they were becoming blurry or contested. First of all, it is necessary to get a clear grasp of both denominational particularities and the Christian envoys' biographies, their training, the networks in which they were involved, as well as their involvement in the field. These details are required to reflect upon the ways in which missionaries dealt with questions such as how to translate keywords of the Bible, how to approach ritual practices, or how to adjust local myths and legends, taking into account possible divergencies between different Christian groups such as Protestants and Catholics or Presbyterians versus Baptists, but also within the same denomination. Once again, Webkin thought-provokingly analyzed the debate that opposed Dutch Calvinist missionaries in the early 20th century in Sumba, in the Dutch East Indies, Indonesia, and that concerned what beings have agency. According to him, these different
these different Dutch Calvinists, had different sets of assumptions that serve to guide, I quote Keen, that serve as guide to what words and things can do or cannot do, and to how they facilitate or impinge on the capacities of human and divine agents, end of quote. Those who advocated the localization of Christianity had a reason to seek out differences between religion and culture. Meanwhile, those who saw religion and culture as bound together tended to reject compromise and demand radical transformation, as Keen stated. In my research on Protestant evangelization among Bunong inhabitants of northeastern Cambodia, in turn, I observed how the playing of gongs shifted from being demonized as a spirit practice in the 1960s and early 70s to becoming valorized as an expression of highland culture at the beginning of the 21st century by missionaries of one and the same denomination. Among the Protestant Bunong, the gong's demonization had radically changed the value of these instruments, but it had not affected the agency with which the Bunong invested these instruments, an agency that came to be strongly debated in the course of the indigenization effort. With regard to the missionaries active in Northern Thailand, both Prasit Lepricha and Nicholas Tapp noted that the Seventh-day Adventists and the Baptists who evangelized the Hmong were very dismissive of their practices. Samuel Pollard, and here I'm going back to Yunnan, and to the 19th century Yunnan, even went up to requesting to burn Hmong houses, as he saw the houses per se as just mixing up too much of more than what could be kept for converted Hmong. The Catholic missionaries, on the contrary, would have had a more sympathetic approach, notably transcribing Hmong customs and beliefs that Tapp related to an essential skepticism these missionaries would have held towards the epistemological basis of Hmong belief. The connection of categories that occurs in the Chiang Mai Disak, so-called religio-cultural approach to development and people's theology, is described as involving the traditions and local wisdom and life experience of people not only into development but also into local Christianity, an articulation that as well asks to be explored in further detail. Here I'm showing you pictures that I took from a historical documentation produced by someone who worked on the center's history, and which shows how they came to observe a spirit ceremony in the 1980s that you see in the first picture, and that has been reshaped in a certain way to be integrated in local Catholic practices, as you can see on the second picture that dates from 2016. These different ways of distinguishing or connecting practices influence how Northern Thailand's Christian highland inhabitants position themselves within common ethnic or indigenous identity constructions. I found it interesting to note that for Lahu Baptists, the idea of a pre-missionary proto-Christian past makes it today possible to consider themselves Protestant and authentically Lahu, according to Pine. While, on the other hand, Aka Baptists distance themselves from traditionalist Aka by rejecting what they consider as Aka religion and separating it from a shared culture. Now, in the last part, a few words on the sources that I hope to have a look at, to work on. To research into Protestant approaches, I plan to draw on the archives at Payap University in Chiang Mai. The archives were established in 1978 by Reverend Herbert Swanson, 4 years after the foundation of the university by the Church of Christ in Thailand, and about a century after the arrival of the first Protestant missionaries in Northern Thailand. Payap Archives claims to have
I quote them, one of the world's largest collections on Northern Thailand and adjacent areas, and to be the best single collection on Thai Protestantism. While being a depository of the Church of Christ in Thailand, that is American Baptists, Presbyterians and Methodists, it contains less documentation on other Protestant groups, such as those making up the Evangelical Fellowship of Thailand, like for instance the Overseas Missionary Fellowship, as well as of Catholic missions. According to Swanson, who wrote a comprehensive paper about the documents which the archives regroups, and the attention that the various collections had received by 1991, the richest collections concerning Northern Thailand's highland inhabitants are the Thailand Baptist Missionary Fellowship's records, which start in the mid-1950s and certainly contain data of the Thailand Karen Baptist Convention, as well as of the Thailand Lahu Baptist Convention, I suppose. On the other hand, there is the oral history interviews taped in the 1980s with missionaries active among these ethnic minority groups that constitutes another key source to be examined. An already exploited resource that it might be interesting to go back to is an interview that Herbert Swanson conducted with Paul and Elaine Lewis, who have thus been working with the Lahu and Aka groups on their work among these two groups, both in Burma and later in Thailand. Depending on what I find in these collections and in the literature, I will extend my research to the archives of groups of the Evangelical Fellowship, such as the Christian and Missionary Alliance publications, with which I am already familiar, at least concerning the Central Highlands of Vietnam, and if possible, but I'm not yet at all familiar with these documents of the ones of the Overseas Missionary Fellowship. Now, on the Catholic side, I would also like to take a closer look at the documents produced by the Missions Étrangères de Paris, which have been, which I didn't mention, but which have been, because I'm not yet very sure about in how far, where their work reached, but who have been active in the region a little before the arrival of the Batharam Fathers, and also of the English materials of the Diocesan Social Action Center in Chiang Mai, and that later became the Research and Training Center for Religio-Cultural Communities. Even if the Catholic presence in what is now Thailand goes back to the mid-16th century Siam, with the arrival of Portuguese Dominicans, the first Catholic missionaries to have established themselves in the north of the country, only arrived in the 1930s and were thus from the Missions Étrangères de Paris. As they stayed until 1959 and as well concerned the region's minorities, it might be interesting to explore the Paris-based map archives. As for the Batharam Fathers, who arrived around 1950, after having to leave China, their monthly bulletin called Nouvelles en Famille, that had been published from 1903 onwards, could prove to be a source of information on their work among the Karen, the Lahu and the Aka. Finally, I would like to look at the English language documents of the Catholic Council of Thailand for Development, which was established in 1958 to, I quote, counterbalance the materialistic orientation created by the growth economy, in the words of Victor Karunan, and those of the Diocesan Social Action Center in Chiang Mai that I mentioned, and later the research center. So just a few words on DISAC and later RTRC, sorry. They have been directed by the Northern Thai Father Nipot, who trained at the Ecumenical Institute for the Development of Peoples in Paris and was influenced by the theology of liberation. The historical documentation that Victor Karunan assembled in his 2019 publication on these two centers proves to be a precious starting point, but I hope to be able to consult primary sources and to also discuss with Father Nipot and other key actors about their early work, first and foremost with Karen, but also with other ethno-linguistic groups.
I hope that the rich PIAP archives and the materials produced by Christian organizations whose documents are kept elsewhere will make it possible to provide further insights into the ways in which representations of the Northern Thai highland inhabitants as hill tribes have been constructed, as well as into the dynamic formulations of highland minority identities. It might as well be stimulating to compare the work of Christian missionaries in Northern Thailand with the one of their fellows active among highland minorities in other Southeast Asian countries. I'm especially thinking here of Vietnam, where some important ethnohistoric research has already been done by Jean Michaud and Tham Ngo for the Northern Highlands, and by Oscar Salemink and An Minh Nguyen for the Central Highlands, and where we we have rich primary sources that could be further explored, notably on the Protestant side by the US-based Christian Missionary Alliance that I previously mentioned, or by the prolific French missionary and anthropologist Jacques Dourne. Thank you very much for your attention, and I hope I... So thank you very much, Catherine, for this presentation that raised a lot of questions. So you can see we have already identified many sources, especially in the PIAP University. I've got one question, which is maybe a bit naive. It's not my field of research. I was wondering about the word conversion, or to convert. Because from a Catholic or Christian point of view, to convert or to be converted is to abandon his own religion to adopt another one. But for my experience in Laos, for instance, when most Lao people are Buddhist, some of them are converted, but actually they don't abandon their Buddhist practice. So they go to a church on Sunday, for instance, and they know the Kampi, the gospel. Oui. And but when their parent died, they go to monasteries, they shave their head, they become monk for 1 week or so, whatever. Mm-hmm. So from Lao perspective, there is no religion is not exclusive. It's like some layers. I don't know how to explain this. And I believe that in the past it was the same with the Hinduism, Vaishnava, or Vishnu, or Buddhism. They could go, I think, many different temples. So I was wondering about the minorities people, for the people you're working with. What is their point of view? Is it the same as the Catholic, is the religious is exclusive, or can they accept different kind of religion and practice as it just change and adapt according to context? Mm-hmm. Thank you very much. Yeah, this is the big debate, right? Where precisely the question of where you draw the border. I will respond to your question by relying on northeastern Cambodia for the moment being, where the answer would be already different depending on whether we look at Protestants or Catholics. Then, generally speaking, among the Bunong, there is the idea that Buddhist practices and Bunong practices can compose and sit together very easily without conflicting, but that Christianity, whether Protestant or Catholic, means not doing a certain amount of things anymore that are considered non-Christian, and that are much more numerous among the Protestants than among the Catholics. The Protestants blaming the Catholics for still being kind of more animist than Christian, because they are able, for instance, just to join ceremonies by animists. That doesn't mean that they are themselves in charge of these ceremonies, but they can even join them, which is not allowed for Protestants. And that is related to also eating meat that would be sacrificed to the spirits, and that is already a complete no-go. Then there's the possibility to cut yourself from Christianity, if I translate it more or less word to word, in order to perform, for example, to go to see a local shaman, local healers when you are sick and you can't resolve the problem by praying and by taking medicine. But I would say that what you describe in the Lao context wouldn't be considered proper Christian practice by most of the Bunong Christians that I have come across over the past 10 years.
but yeah, that is the question. What does it mean to enter this new life? Then the Protestants that I've been in touch with are evangelical, have been converted in contact with evangelical missionaries. So that already means this idea of being reborn and entering a new life is so important that continuing to have other types of rituals going on doesn't fit it. And related to this question, another naive question, I understand why Catholic and Protestant want to convert hill tribes, but why? Yes, why the population would convert? What is their interest? Why? There's a quite rich body of literature, and one of the early answers provided to it by Nicholas Tapp, whom I quoted, was to say Christianity gives the opportunity to these marginalized highland groups to have a valorized religion with a book. The book being very important among numerous groups, notably the Hmong, where there are all these myths of a lost writing that is coming back through the Bible translated in their mother tongue, but a valorized religion that is different from the majority religion, in this case, in numerous cases Buddhist. So that makes it possible to kind of move up and remain different. Then I think that although this explanation probably made sense and still continues to make sense in many places, that it can't be taken as an overall explanation. And in the context of Cambodia's Bunong minority, I think what has been and what continues to be very often the case is that people are incapable to pursue their rituals to the spirits in a proper way. In this case, like in the context of in the case of the Bunong, that was the case during Vietnam War, when their villages were bombarded, they were really affected by the burning of the rice, the burning of the houses that would all have required sacrifices to the spirits to apologize to the spirit of the rice, to the spirit of the house, you name it, and that they were completely incapable of doing in the context of the refugee camps. So I think that in most cases that I have been observing, and actually I continue today due to other problems, for instance land grabbing and large-scale destruction of forests, notably of spirit forests, that just don't make it possible anymore, or at least make it very difficult for people to do what they consider necessary to be done in order to be in a proper relationship with all these spiritual entities that populate their world. Okay, thank you very much. Is there another question for Catherine? No, so thank you very much, Catherine. So now we will have the last talk of this day and also of the whole workshop, which is given by my colleague also from the EFEO, Jacques Leider, who is now in Luxembourg, so he will participate via video conference. So Jacques is also a specialist of Burma, Buddhism in Burma, and other aspects of Burmese contemporary history. And today we'll talk to us about the Buddhism in Arakan, or Arakanese Buddhism, it's a question, bounding a field of emerging research, so that concerns the Rakhine State in Myanmar. So thank you very much, Jacques, for being here with us. Jacques ครับ อาจารย์ Jacques ครับผม Do you hear me? Yes. Do you see my screen?
Not yet. Can you please? Yes, maintenant. Oui, c'est bon, ครับ On va mettre. Voilà. ครับ Do you hear me? The screen is there. Can I start? Yes, really clear. Where we hear you. ครับ Thank you. Thank you very much. Thank you ครับ คุณ อา Sai. จารย์ Good afternoon to you all. Gregory, thank you for the introduction. Let me get right into my subject. I'm also, but let me say that I regret of not being there with you today at the Serenton Center in Bangkok, which I know so well after so many years in Bangkok. Now, my research in Myanmar some 20 years ago, and along with my work on Rakhine Arakanese historiography, included the investigation of Arakanese Buddhism. And it led in those days at a number of publications that brought me personally a lot of satisfaction, but it did not really generate much academic feedback. It's still a fact that the interest in Buddhism of Western Myanmar and East Bengal as well has not really taken off, as Thibaut Dubert noted once again a few years ago when he said Arakan's Buddhism is a blind spot on the map of Buddhist studies. Now, today, some 20 years later, I take the opportunity today of the conference to sketch what is still a poorly studied field and give a brief general overview. And I will present the field of Arakanese Buddhism as a field of research on its own terms. And let me mention maybe right at the start that I draw on a piece that I wrote recently on the pre-colonial period of Buddhism in Rakhine State in Arakan for the Encyclopedia of Buddhism, edited by Jonathan Silk and Richard Bowring. And this is a short piece, but nonetheless, it's something that took me recently back to Arakanese Buddhism. Now, Rakhine State or Arakan in Myanmar or Burma, Burma's west, bordering on the Bay of Bengal and Bangladesh, is a multi-religious and multi-ethnic region like many other parts of Myanmar. Nearly two-thirds of the population are Buddhist of Rakhine ethnicity, and a bit more than one-third are Muslims. There's also a small number of other ethnic groups who are either Christians and mostly ethnic Chin or Buddhist. Now, the question that I ask in the title here is if we can talk about Arakanese Buddhism or if we have to limit ourselves to an appellation such as Buddhism in Arakan or Theravada Buddhism in Rakhine State as being merely a variant of Myanmar's Buddhism. And my answer here is very clear. I think that we should treat it not as a variant of Myanmar Buddhism, but as a historical fact in itself, closely related to the political history and the geography and cultural context. Now, what are my arguments, or why would I say that this is even a legitimate question? Now, the presence of Buddhism in Rakhine State is generally wrapped up with the history of Buddhism in Burma and Southeast Asia as a whole. And this is done in a way quite similar to what you can see with the history of Mon Buddhism, which is also mostly amalgamated with Burmese Buddhism under the heading of Theravada Buddhism, which is obviously our common framing of Southeast Asian Theravada Buddhism as an overarching category. But geographically and culturally, Arakan lies at the frontier. Topographically, it's shut off from Burma, and it's rather open to Bengal and the sea. And the second point is political geography. Since the colonial period, the existence of a territory with clearly demarcated borders called Burma or Myanmar was ruled by a centralized state inherited from British colonialism. And therefore, in Western discussions of Burmese Buddhism, the localized Buddhism, such as Mon Buddhism, Scheer Buddhism, or Arakanese Buddhism, they all got absorbed in this matrix of political and administrative centralism. A historical approach such as the one I would like to take here generates, I think, a different approach. First of all, in an ethno-geographical sense, there's a strong link between Buddhist practices and beliefs
and the historical identity of the dominant Rakhine ethnic group. And this is also comparable to what you see in Southeast Bangladesh, or what used to be East Bengal, where the Rakhine civilization expanded. And secondly, there are a number of original architectural and historical characteristics that I will try to highlight today that show that these things cannot completely put into the same pot, if I might say. And then thirdly, I have long used the term of frontier Buddhism to acknowledge the basic fact of the interface of the Buddhist and Bengali Muslim world in this area. And the regional Buddhist history needs to be put in this kind of really particular context, because Bengal is one of the most Islamized regions of South Asia. And there we hit into correlated issues that are much more problematic about thinking about Muslim minorities in Buddhist countries and Buddhist minorities in Muslim countries. And the last reason is that the modern history of Buddhism in Bangladesh, which has like close to 2 million Buddhists in this predominantly Islam country, must be linked to be understood, must be linked to Buddhist Reformation movement that spread out by Arakanese missionaries since the middle of the 19th century. So here are my arguments. Let me step back in history right now, but take a look at this map. Sometimes these colonial maps that bring out with a limited set of colors some basic facts. You can see Arakan here at the western side of the Burmese Empire, and it's very nice, the topography here, how this area is shut off from Burma and much more open to the sea. Now, our colleague Alu Griffiths, our colleague at EFEO, Alu Griffiths, has recently contributed to a better understanding of Sanskritic Buddhism here. And what makes Buddhism in Arakan in the first millennium different from Buddhism in all the rest of Southeast Asia is that, as he has shown, it connects to North India. So I refer here very briefly to these urban sites of Wethali and Danyawadi that have been dated to the 4th to 8th century. There are a number of Yedama inscriptions, Sanskritic Yedama inscriptions from the 6th century. But much of this is still largely shrouded in darkness. There are, since that early period, when we want to study that very early period, major issues that remain totally obscure. One is the link between this area, Arakan, and its early city-states on the one hand, and the rest of Burma, and notably the Pagan Empire between the 11th and 13th century. And the other issue that's kind of open still is the connection between Mahayana Buddhism, which we know together with Tantric Buddhism that had been prominent in the history of Bengal with the Pala Empire. And the connection here is kind of missing. We do not know how things connect to each other. My presentation now will mainly focus then on the period of the early modern Rakhine or Arakanese history. And here what we meet is a central Buddhist myth that no one in the audience will be surprised by what I'm going to talk about. I'm going to speak about the Mahamuni, the arrival whose myth, whose story is going back to a myth of the Buddhist local tradition that's extremely important. Lord Buddha visiting a king, King Chandrasurya of Danyawadi in central Arakan. After welcoming the enlightened one together with his court, the king was dismayed by the perspective of Buddha's departure. The Buddha granted him the permission to create a faithful copy of the physical appearance. The king assembled the necessary precious materials, and the statue was shaped by Sakra, the king of the gods, and Vishwakarma, the divine architect. And when the Buddha breathed upon the statue, it took a life-like appearance and became henceforth known in the Arakanese tradition as Buddha's younger
brother, the Mahamuni. And here on my slide, you see the statue as it appears in Amarapura in the suburbs of Mandalay today. On the left side of the picture, you have that place where Buddha is said to have landed on Silagiri mountain at Jautor on the Kalada river. So the biography of the statue has an Arakanese part, it has a Burmese part, and that's generally what is best known. What I am going to talk about here, obviously, is the importance of this story for the Arakanese kingdom and for Arakanese Buddhism, and the understanding that Arakanese have about Buddhism in Arakan as being immediately connected to the Buddha. Now, obviously, there are similar stories in other places of Southeast Asia, but in the case of Arakan, it's so important that, and it's the connections that are made again and again to the original quality, in a way, of Buddhism in Arakan is linked to this central mix. And I also connected to speeches that are linked to the Buddhas present in Arakan, and what I translate as a territorialization of Buddha's supernatural presence through predictions about his earlier lives in this area, linked to relics, linked to particular sites where Buddhism was in a way ingrained in the land. Now here you have a picture, as you can find it, at the temple today of the Mahamuni in Mandalay, when it was taken in the late 18th century by the Buddhist conquerors of Arakan. It was taken to Amarapura after 1784. And there starts kind of a different part of the biography. When we get to the importance of the Mahamuni in Arakan itself, first of all, we take note that it's been the palladium of the Arakanese kings. The narrative of Mahamuni's creation generates this nexus of royalty and the Buddhist presence that provides Arakanese kings with dynastic legitimacy. And for several hundred years, the shrine in the Nyawadi was really the most revered spot in the kingdom. And we know this because of the mention of pilgrimages by Mrauhu's kings. Mrauhu was the capital of Arakan. Mrauhu's kings to the Nyawadi, which lies north of the capital. And then works of construction, of renovation of pagodas, also associated with specific relics of the Buddha. The Mahamuni tradition, it's stretching all throughout the religious history of Arakan and also Southeast Bengal, where the Arakanese controlled territories in the 16th and 17th century. Certain Buddha images also that we can still trace today in pagodas, be it in Rakhine State or in the area of Chittagong in Southeast Bengal, are said to have used material that was left from the creation of the Mahamuni. So the latest chapter of the Mahamuni is the one that is the best known, because the statue was taken to Burma, and today it's really a national type of veneration, a cult that spread all over Burma. Sorry, I have a problem here with my slide. Yeah, here you have a slide that presents two pictures to illustrate the diffusion and appropriation of Mahamuni cult, particularly in Southeast Bangladesh. It's something that I would like to mention here because it's really not very well known. And you see this type of iconography, very popular iconography of Buddha statues that I traced some years ago in Kagrachari district, really shows that you are not in the mainstream of representation of the Buddha at all in this area. But this links really to the long-distant past of Rakhine presence in this area. From here, I would like to move on to a second part of my presentation, the material heritage of Buddhism in Arakan, and in particular mention the religious architecture and what's particular and original in this architecture. I won't have much time to talk epigraphy and iconography today. Now, once again, let me just put a little bit spotlight on the
early part of history and presence of Buddhism with these miniature stupas from the 6th century, because it links us to epigraphy as well. You have on the right side 2 of these stupas where there are inscriptions. The one in the middle, there's a Sanskrit Yedama inscription that you can not read here on the slide probably, but which is very much there. And then, not unlike what we see in other areas of Southeast Asia, that such stones might be used for, at a later period, for inscriptions, an Arakanese inscription here on Jacques has a connection problem at home, so I hope we could connect again very soon. I'm writing to him on my phone now. Thank you. Do you hear me? Yes, Jacques, we're hearing you again, but we lost you for a couple of minutes. Do you hear me? Now we do. Hello? Hello? Okay, I'm very sorry. There was for whatever reason my computer was disconnected. I would see. like to apologize for No that. problem. You see now on my slide an example of a votive tablet that in the Mrau Archaeological Museum. It's a piece that is linked to the 14th or 15th century. Here on the next slide, you see what is one of the earliest types of pagodas in Mrau in the former Arakanese capital, the Limyana temple. Jacques, sorry, I There have are to interrupt barely you any because we don't see your presentation now. So did you share your screen? Okay, just a moment that I need. We can hear you, but we don't see. Okay, that's it. We can see your presentation. I'm very sorry. You see it now? Yes, we do. Is it okay? It's okay, thank you. Thank you, Gregory. So sorry for that. Okay. Okay, now the problem is that now I cannot. Do you see it now? อาจารย์อาจารย์ครับmaintenant c'est le partage d'écran par notre technicien, donc il faut que vous connectez sharing screen. Sinon vous pourriez me communiquer pour changer les pages de PowerPoint ครับ Sorry. I do not know what I should do now because I am on this. Jacques, tu m'entends ou pas? Ok. Attends. Oui, je t'entends. Je pense que le mieux en fait, c'est que le problème, c'est que je ne sais pas très bien quoi faire parce que j'ai redémarré l'ordinateur et maintenant En fait, nous, on t'entend bien, donc peut-être le mieux, c'est que tu communiques les slides
à montrer. Et nous, on va faire défiler ton PowerPoint. Donc, tu nous dis slide suivant, slide suivant. Sinon, ça va être compliqué. Qu'en penses-tu? Ah. On voit votre écran. Et maintenant, oui. Non, c'est bon? C'est bon. C'est bon. The temple that you see now on the screen is the Lemyana temple, which is one of the earliest type of temples in Mrau, dating back to the 15th century, obviously very much restored over the last 2 decades. When it comes to the Buddhist architecture of Mrau, there are basically 2 periods, 16th, 17th century period, where we see very original features of Buddhist Arakanese architecture, but it's also the period that the least understood. And then we have a later period, 17th, 18th century, where the influence of Lower Burma is very prominent. When it gets to political history, things are a little bit different, because one can differentiate between a period where the kingdom is emerging, a moment where the Arakanese coastal empire with its cosmopolitan capital is opening up to the Bay of Bengal and extending to many parts of South and Southeast Asia. And there we see this influence of Lower Burma, or one could say Mon architecture as well. And then 18th century, a period of political decline, where stylistic influence is still flowing in from northern Burma. Now, here you see a picture of the Kothong temple complex of the 16th century, as I myself discovered it in 1999 when I visited this site. Now, this is a site you see that had only been freed from the vegetation. It's not like it was not known, but there are absolutely no pictures earlier than this, because it was all overgrown by vegetation. There's no monograph, no article, no serious scientific documentation of this site at all. And then it was completely restored basically some 20 years ago, and that's how it looks today. The inner life of these temples, the galleries within these sites, are actually the most interesting aspects of it. I just put a picture here because we can go on look at it in much more detail. But the pagoda here in the middle of the complex is entirely rebuilt. This is a picture, an aerial view of the most famous temple of Mrau, which is the Shitong temple. Here, this is also a very much restored site, and one needs to go inside to see the inner galleries with its iconographic representations, to explore what was possibly the way that these places looked in 400 years ago. There also we have just a few articles on this site as well. Pierre Pichard, with whom I discussed, whom everybody knows, obviously, as one of the leading experts on Indo-Buddhist architecture, I discussed with him about this, and he acknowledges that it's very difficult to connect the architecture of Arakan of the 16th, early 17th century to anything known in other places. Obviously, here we have stone architecture, unlike the brick architecture that we find in many other places. Now, this is the temple that I would like to say a few more words about. The other great famous temple, the Dokanteng of the late 16th century. On the right side, you have an attempt of a digital reconstruction of the inside, where you can see these galleries that lead up to a central chamber where there is a statue of the Buddha. Sometimes these temples have been compared to fortresses, but it wouldn't make much sense to talk about any kind of military usefulness of these temples.
But this is really the period, the most original period of the Arakanese Buddhist architecture that's still up for further study and investigation. Here you have a picture from inside these galleries. You can see there are niches here where there are Buddha statues, and on the left and the right representations of court princesses. So the interpretation of these temples is really very much linked to the court, to the Buddhist court of the Arakanese kings who are still building their empire in the 16th century. Then, after the conquest of Pagor of Lower Burma by the Arakanese king with his Burmese allies, we see an inflow of Lower Burmese monks that are invited there, of text, and also an influence on the architecture. And here you have these typical 17th century pagodas, also here an aerial view of the Jinama Aung, and on the right side the Ratama Aung. There are some more of these type of pagodas that really show a transition to a very different Buddhist style in Mrau. One of the most original type of architecture that we find in Mrau are the Pitakatai, the kind of Arakanese style of making libraries, manuscript libraries. So what we know in many types of the Buddhist architecture, and obviously in Thailand there's also a very specific type of building for libraries as well. And unfortunately there are several sites in Mrau, but many are in a very bad condition. There are only just ruins left of it, but always with absolutely splendid types of decoration. So let me not hang on further on this topic of the architecture, but say a few things about Buddhist literature and the Arakanese Sangha. Obviously, the question, is there anything like a Buddhist literature of Arakan, is highly difficult and problematic, for the simple reason that it's difficult to say if a Buddhist text would be typically Arakanese. So we are really left with a few remains in Western libraries, such as the Bibliothèque Nationale in Paris and the British Library, where there are manuscripts that are clearly can be linked to Arakan. And the study of these manuscripts, it's very early stages. We find here kind of what you call Buddhist mainstream literature with manuscripts that you could find in in monastic village libraries, rather than at royal places, because all this has totally disappeared. When we speak about the historiography of Arakan as it has built up over the 19th century, piecing together different types of literature to model the type of Burmese royal chronicle. It's kind of an imitation, similar as we find it in the context of Mon Buddhism. There's Arakan Buddhism. Arakanese Buddhism is no exception to the model of the just Buddhist king that is projected in this chronicle tradition as well. When we try to look now what specifically there in these documents, in these manuscripts about Buddhism, we meet the typical role of the Dhammaraja king, who is purifying Buddhism, in particular in a case of the early 17th century, where we see the impact of the conquest of Lower Burma by the Arakanese, and the Arakanese king Marazagri bringing back Mon monks and reforming local Buddhism. What we see a little bit better and clearer are the connections with Sri Lanka. Once again, nothing to surprise the audience here, because we all know that Sri Lanka had such an importance as a place where Buddhist monks would go and bring back text, and where the transmission, of the Sasana was carried on by initiatives both by kings and also by leading monks.
But then there's the other aspect here that we want to consider, which is the one that Arakanese kingdom was a coastal empire where traders went on to Southeast Asia as much as they went to Southeast Asia and went to places from where they could bring back different cultural, how should I say, experiences. Now, somewhat unfortunately, we know less about Buddhist networks where Arakan was implicated than Muslim networks, probably also because of Muslim traders who were in close connection to those literary networks that have been documented by researchers such as Thibaut Dubert. For example, I would like simply, because sorry for the technical problems, my presentation is visibly dragging on a bit longer than it should have been. Talk about, quote, one example that I came across and that had kept me busy for many, many years, which is the term Rauli, a term Rauli that I found in Portuguese sources, but also appears in Persian sources. And the term is used in, for example, in Pinto's peregrination to refer to Buddhist monks. And as I found out over the years, as I kept on collecting occurrences of that term, it always takes me back to Southeast Bengal, and it refers always to Buddhist monks. So, and then I went on and I found that term in the 19th century, and then it refers to monks who are considered as heteropractic or heteronormative monks who do not fit into the reform movement of Buddhism as we see it flowing out from Burma during the Kombang dynasty, and similar to reform movements that came up in early 19th century in Siam as well, and so on and so forth. So I put all these things together in one article that was published some 10 years ago. It's also a little bit obscure, maybe for the general Buddhist readers, but anyway, it's quite amazing. And when I went to study Buddhism in Bangladesh in 2006, Chakma monks took me up to the border with India in Kagratari district, and then I could meet two monks that were introduced as Rauli monks. So I kept on investigating. Here on the right side, you see one of their texts, the Agartara. And the Agartara is kind of a garbled Pali text that is basically cannot be understood, and the monks don't know what it means, but they keep on reciting it. So it's some kind of degraded type of Buddhism, but it's still in those very lost parts of Southeast Bengal, it seems to have survived. But the term actually goes back to, has much older origins. Now today you see these Theravada Buddhist monks as here on the picture on the right side, Chakma monks who look very much the same, the Theravada Buddhist monks in other places. So the interest here of investigating further is obviously into something that François Bizot in Cambodia had approached a long time ago, this kind of stages of monasticism or of beliefs in a pre-Theravada state. And this fits rather well, or I found that it fits well with the concept of frontier Buddhism. When you go to the great period of the Arakanese kingdom in the early 17th century, you can find these trilingual coins that really reflect, in my view, this the need for kings to have to ensure the coexistence and the peaceful coexistence of communities that were Hindu, that were Buddhist, that were Muslim, and reflect it, also express it in the typical symbolism here in the case of the Lord of the White Elephant that is expressed in Arabic, in Bengali, and in Rakhine. And I won't go on more with this. It's just like throwing some light on this extreme cultural diversity in this area. Another aspect is the influence of the Middle East here in the on the ceramics in Rau, also something that it would definitely be worth that experts on ceremology would somewhat at last take a little bit interest also in Rau, where you can find this kind of shards and tiles all over the place. Now, in conclusion, my goal in the presentation was to
present Arakanese Buddhism as a historically inclusive appellation, and to pay more attention at its specific aspects. But once you get into it, you find out that it's a patchwork. There are things from the first millennium, second millennium that will not fit into a very homogeneous perception of what Buddhism is in a long distance perspective. When we look then more particular in issues of Buddhist literature or the history of the Sangha, we see that we need to connect it to the political history, but it still remains in a certain way a cultural puzzle. And in the end, what I found fascinating is this the history of how Buddhism has survived in East Bengal since those days of the Mahayana, over the introduction of Theravada, and then of kind of heteropractic monks such as the Rowleys that were eagerly suppressed by kings by kings, not by kings, but notably by a Chakma queen in the 19th century, but also by a kind of collective pressure that Buddhists in East Bengal and in Bangladesh, they want to have modern and homogeneous and kind of global Buddhism today, and look back at this as kind of something that had to disappear over time. Thank you very much for your attention. Well, thank you very much, Jacques, for this presentation of the Arakanese Buddhism, which indeed is a bit remote from the, not remote, but remote in our mind from the Southeast Asian Buddhism that we mostly focus on Thailand and Laos and Central Burma. So I was wondering whether you think that the Arakanese Buddhism is in no way connected with the Pyu or the Mon Buddhism that spread from the... That's one of the questions, yeah. Indeed. Please, go ahead. We can hear you, Jacques. We lost Jacques another time. Il est là? Can you hear me, Jacques? So I can you say something, Jacques? So I don't know if you can hear me, but we can't hear you for the moment. But we have a nice picture of Jacques. By phone or with my microphone? Well, I think we're very late already, so if we can connect now, I think we will end the session because it's really okay. So, excusez, ouais. C'est reconnecté? On voit pas. Do you hear me again? Yes, we are hearing you. So you started to answer the question and then it was cut suddenly. Yeah, Gregory, you asked me about the Pew connection, and I answered here, but I was disconnected by the computer again.
Well, that's a good question. I mean, the problem is there are very few coins, and over the whole, what should I say, over the whole of my academic career, I try to find more evidence about, generally speaking, about connections. I went into studying the roads, the passes over the ridges, mountain ridges, and in the end, I still end up by having very few things. I'm also thinking about the sea connections and so on, and there are very few sources on any of this. And there's also basically, I mean, that's the gist of what I've been speaking today, is there is no substantial scholarship at all about this kind of important questions. Okay, thank you very much, Jacques. So as I say, we are really out of schedule. So I will thank you very much for your participation today. Even if you're far away, you are somewhat with us. So thank you very much for your participation. Thank you. So now it's time to wrap up this conference, this workshop. So it was very interesting and intensive 2 days. So the presentation covered a wide range of disciplines and subjects, including archaeology, epigraphy, philology, and anthropology. So in addition to their intrinsic interest, this presentation was also an opportunity for all of us to get know each other better and to exchange ideas. And who knows, perhaps this today will give rise to new projects and lead to new collaborations. As a matter of fact, I would like to emphasize this aspect one more time. In addition to its scientific dimension, the EFEO wishes to place this 4-year program under the sign of collaboration between France and Thailand, between the EFEO and Thai institution, the SAC in the first place, but also other institutions such as the Krom Silpakorn, the Faculty of Archaeology of Silpakorn University, and the Office of the Royal Society of Thailand and other institutions. So as I said yesterday at the inauguration of this event, it is a great chance for the EFEO to be hosted by the Scheer Anthropology Center, which has placed its trust in us for 25 years now. So it is therefore a duty for the EFEO to honor this trust, which it can do, of course, by striving to maintain a scientific level of excellence, but also by sharing its skills, its expertise, and the results of its work with our partners. The EFEO's presence in Thailand, with its 2 centers in Bangkok and Chiang Mai, is also an opportunity for its researchers to learn from their Thai partners and colleagues. Thailand has a very large pool of excellent researchers and scholars. From my own experience, I have found that these scholars and researchers are always very generous in sharing their knowledge with me, the Farang. I've learned a lot from them, and I continue to learn every day. And I think all of us can benefit enormously from our common experiences and knowledge, which are specific to each of us, by sharing them. In fact, since my arrival at Bangkok, I have been pleasantly surprised by the willingness of Thai institutions in our field, so archaeology, epigraphy, history, Buddhist studies, etc., to establish collaborative links with the EFEO. Not only has the Scheer Anthropology Center as always favorably responded to our initiatives, and here again I would like to thank again Dr. Komat and his team, but other institutions such as Silpakorn University, as I said, and the Office of the Royal Society have invited the EFEO to work more closely together, and even honored us with the offer to sign MOU with the EFEO. So of course, collaboration should not be limited to signing documents or agreements, but should lead to concrete actions. This is why at the beginning of this 4-year program, we will start working on collaborative projects. I mentioned yesterday a number of activities and events that we aim to organize throughout the next year and beyond. I have also mentioned the projects to jointly elaborate an upgraded database of Southeast Asian inscriptions. It is probably the most ambitious scheme of our program, but it also constitutes the best opportunity we have to join our effort and skills.
So in this regard, I would like to take advantage of the closing of this event to announce my wish to organize a meeting very quickly between the Dharma and CIK projects leaders and those of Sirindorn Anthropology Center, as well as researchers from other Thai institutions, in order to discuss and reflect together on how to carry out this ambitious project. Each of us is limited, but together we can win the most significant challenges. So I thank you once again for your presence on this today, and I hope to see you very soon. Thank you very much.